So this is thyroid gland. It is present on the, the trachea. Okay, it contains two lobes, and the two lobes are attached by a connection called isthmus. Isthmus అని కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది, గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో థైరాయిడ్ అవటు గ్రంథి అని తెలుగులో పిలుస్తాం, దీన్ని థైరాయిడ్ గ్రంథి అని కూడా పిలవచ్చు, ప్రాబ్లం. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది ట్రాకియా, అంటే వాయునాళం పైన. ఓకే, లారింగ్స్ కి అంటే స్వరపేటికకి వాయునాళానికి మధ్య అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. Biggest endocrine gland. Right. So it is derived from the embryonic endodermis. Okay. Yeah. So isthmus is present that connects the two lobes. So basically, yeah, it looks like a H-shaped or butterfly shaped అని కూడా అంటాం. The important example, butterfly shaped gland అని కూడా పిలుస్తాం. Right. So it majorly contains thyroid follicles and stromal tissues. Okay, the tissue which is present in the thyroid. So it is అంటే టిష్యూ థైరాయిడ్ లో ఉంటుంది అండ్ ఓవరీలో కూడా ఉంటుంది, స్ట్రోమల్ టిష్యూ. ఎనీవే, ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ థైరాయిడ్ ఫాలికల్స్ అండ్ స్ట్రోమల్ టిష్యూస్. ఓకే, సో ఇన్ thyroid follicles, the follicle cells produce an important, very important hormone, that is thyroxine. Okay, so thyroxine is a derivative of amino acid, tyrosine. Okay, there are two forms of thyroxines are produced by the thyroid gland. One is triiodothyronine or thyronine, tetraiodothyronine. So దీన్ని మనం T3 అంటాము, దీన్ని T4 అంటాం. So both of these structures function is similar. And ఇక్కడ అయోడిన్ అనేది టైరోసిన్ కి అటాచ్ కావడం వల్ల థైరాక్సిన్ అనేది ఫామ్. సో అయోడిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అని రాస్తాం. సో T3లో 3 అయోడిన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, T4లో 4 అయోడిన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో ట్రైఐడోథైరోనిన్, టెట్రాఐడోథైరోనిన్ అనేటువంటివి టూ forms of thyroxine hormone. Okay, so here tetraiodothyronine is very active and short-lived, whereas triiodothyronine is utilized by cells easily. Cells వీటికి ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది T3 and T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine. Okay, so the most important function of the thyroxine is, which is very necessary our body. So that is basal metabolic rate. So it is basal metabolic rate, adhara jeevakriya rate ante. So when we are in a resting state, the amount of oxygen is consumed and amount of energy is produced and it is utilized. So that rate of metabolic rate. Okay, మనం పూర్తి స్థాయిలో విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు మన దేహంలో జరిగే జీవక్రియ రేటును ఆధార జీవక్రియ రేట్ అంటాం. జనరల్ గా వైల్ వీఆర్ స్లీపింగ్ ఆర్ ఐడిల్, ఏం పని చేయని టైంలో హౌ మచ్ ఆక్సిజన్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్, హౌ మచ్ ఎనర్జీ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ అనేది బిఎంఆర్. సో దిస్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై థైరాక్సిన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో it also helps for the
the maturation of nervous system. So, and whenever in cold, areas, so the thyroxine levels are more because it initiates or it induces more consumption of oxygen, more energy is released, so more heat is generated. Anyway, it also stimulates erythropoiesis, but it's not major function of thyroxine. So the important function of thyroxine is maintenance of basal metabolic rate. So notes lo rasta, right? So another hormone produced by the thyroid gland is so calcitonin. దీన్ని మనము థైరోకాల్సిటోనిన్ అని కూడా పిలుస్తాం. So it is produced by C cells of thyroid gland. Okay, thyroid follicles లో C cells అనే సెల్స్ నుంచి కణాల నుంచి క్యాల్సిటోనిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది. సో వాట్ డస్ ఇట్ డూ? సో hypocalcemic. So hypocalcemic effect. That means it reduces calcium in blood. అంటే బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గుతుందంటే ఏంటి అంటే సో డిపాజిట్స్ ఇన్ బోన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మినరలైజేషన్. ఓకే, సో బోన్స్ అంటే కాల్షియం అనేది మనం తీసుకున్నటువంటి కాల్షియం అనేది so that is deposited in the bones. So a kind of storage. Bones are not only give strength to our body, but they are the storage structures of calciums and phosphorus. Okay, so it increases blood phosphate levels. Opposite గా ఉంటుంది calcium and phosphorus. Okay, so yeah, it deposits the calcium in bones. Okay, so yeah, phosphorus levels increase the pressure, right? So that is about the thyroid gland. Thyroid gland produces thyroxine and calcitonin or thyrocalcitonin. So thyroxine maintains the basal metabolic rate and it also helps for the maturation of the nervous system. Okay, so indirectly it stimulates the erythropoiesis. Calcitonin is produced by the C cells of the thyroid. Okay, it is hypocalcemic అంటే కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గించే నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. సో అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. మరి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే సో it deposits calcium in bones. బోన్స్ లో మినరలైజేషన్ అంటే ఈ కాల్షియం వెళ్ళి బోన్స్ లో డిపాజిట్ అవుతుంది, స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ it increases the blood phosphorus levels by reabsorption in the nephron ద్వారా ఫాస్ఫేట్ రీఅబ్జార్ప్షన్ రిక్వైర్డ్ చేస్తుంది అండ్ మోర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్స్ త్రూ ది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ద్వారా మోర్ ఫాస్ఫరస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ది thyroid gland. And then here so we have another gland called parathyroid. So parathyroid gland is also another endocrine gland. So parathyroid gland
is present as 4 patches. Okay, 4 patches on thyroid gland. Thyroid gland పైన పారాథైరాయిడ్ గ్రంథులు అనేటువంటివి ఒక 4 ఒక రకమైన మచ్చల్లాగా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as parathyroid gland. Okay, so yeah, so it secretes or it secretes PTH hormone. What is PTH? Parathormone. Or parathyroid hormone. So parathyroid gland secretes one hormone called, the parathormone or parathyroid hormone. So it is opposite to, the calcitonin, anti-calcitonin effect. That means it increases blood calcium. Okay, so it increases blood calcium levels. Demineralization of bones. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గుతాయో సో అప్పుడు పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి. సో రిలీజ్ చేయబడి ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఒకవేళ వేరే సోర్సెస్ లో కనుక కాల్షియం లేకపోతే బోన్స్ ను కరిగించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బోన్స్ లో ఉన్న కాల్షియం అనేది బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ and they are taken by the cells, okay, and utilized by the cells. That is opposite to calcitriol. Okay, so and it decreases the blood phosphates. Blood phosphate level the same calcitonin opposite function. So here there is a term called calcitriol. So what is calcitriol? Calcitriol is the active form of vitamin D. Okay, so vitamin D యొక్క active form ని మనము calcitriol అని పిలుస్తాం. So actually its chemical name is given 1,25 dihydroxy cholecalciferol. So cholecalciferol or calciferol అనేది విటమిన్ డి యొక్క సైంటిఫిక్. ఓకే, సో 1,25 dihydroxy cholecalciferol is the active form of the the vitamin D. So the main function ఏంటి అంటే calcitriol. First of all, parathyroid hormone helps formation of calcitriol, so which is an active form of the vitamin D. Okay, so calcitriol is actually 1,25 dihydroxy cholecalciferol. So is a chemical name of the calcitriol. So it absorbs calcium by intestine, number 1, and nephritic. సో ఆ రకంగా సో
థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ని ఆ రకంగా కూడా అది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే ఇట్ యాక్టివేట్స్ ది యునో విటమిన్ డి అండ్ దట్ ఈస్ calcitriol. Calcitriol helps for the more absorption of calcium by intestine and nephric tube. ఆ రకంగా పారాథైరాయిడ్ అనేది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. So then next gland is adrenal gland, which is very famous. So దీన్ని మనం it is also known as suprarenal gland అని కూడా పిలుస్తాం. Suprarenal gland. సో వై suprarenal gland? సో రీనల్ అంటే కిడ్నీ అన్నమాట. కిడ్నీ పైన ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని suprarenal gland, తెలుగు అధివృక్క గ్రంథి అని పిలుస్తాం. వృక్కం పైన ఉంటుంది కాబట్టి అధివృక్క గ్రంథి, రైట్. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది adrenal gland, మనము పిఎస్ అంటే అడ్డుకోద చూసినట్లయితే, సో ఇట్ హ్యాస్ టూ మేజర్ పోర్షన్స్. వన్ ఈజ్ అడ్రినల్ కార్టెక్స్, ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియా. సో ఇక్కడ వరకు అడ్రినల్ కార్టెక్స్. సో ఇదంతా కూడా అడ్రినల్ మెడుల్లా. సో ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్, ఓకే, అవుటర్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ మెడుల్లా అనే రెండు భాగాలు ఉంటాయి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అడ్రినల్ కార్టెక్స్ లో 3 పార్ట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. చూడండి, జోనా గ్లోమెరులోజా, జోనా ఫ్యాసిక్యులేటా, జోనా రెటిక్యులారిస్ అని 3 లేయర్స్ ఉంటాయి దేనిలో? అడ్రినల్ కార్టెక్స్. ఓకే, సో లోపలిది రెటిక్యులారిస్, మిడిల్ ఫ్యాసిక్యులేటా, outer glomerulosa. So these are the 3 parts of the adrenal gland, adrenal cortex, zona glomerulosa. చూడండి, సో జోనా గ్లోమెరులోజా it secretes and సో ఒక విషయం ఏంటంటే అడ్రినల్ కార్టెక్స్ produces steroid hormones. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, called కార్టికాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇందులో మనకి జోనా గ్లోమెరులోజా, జోనా ఫ్యాసిక్యులేటా, జోనా రెటిక్యులారిస్ అనే 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఇందులో కార్టెక్స్ లో వల్కలంలో మళ్ళీ 3 భాగాలు ఉంటాయి. సో జోనా గ్లోమెరులోజా అనేటువంటిది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే, సో మినరలోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటి హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఏంటి అంటే అల్డోస్టిరాన్. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి చదువుకున్నాం. సో ఇదేం చేస్తుంది? రీ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ Na ప్లస్ అండ్ వాటర్ ఇన్ నెఫ్రాన్ లోపల మనకి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ యొక్క అసెండింగ్ లింక్ ద్వారా సోడియం రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇట్స్ ఫంక్షన్. అల్డోస్టిరాన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే సోడియం యొక్క రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇన్ నెఫ్రాన్, అలాగే వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ కూడా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో aldosterone release is induced by, ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసినాం, angiotensin 2 induces
release of aldosterone. Aldosterone యొక్క రిలీజ్ ని సో ఆంజియోటెన్సిన్ 2 రెనిన్ ఆంజియోటెన్సిన్ లేదా రాస్ సిస్టమ్ లో మనం చదివినాం ఆల్రెడీ. సో ఆంజియోటెన్సిన్ 2 అనేది ఇండ్యూసెస్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ aldosterone ఫ్రమ్ ది అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఆర్ గ్లోమెరులోసా. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ aldosterone ఈజ్ reabsorption of Na plus and water, reabsorption of water in nephron. సో ఈ క్వశ్చన్ ని చాలా సార్లు చాలా ఎగ్జామ్ లో అడగడం జరిగింది. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ aldosterone. So then the second layer in the the adrenal cortex is zona fasciculata. So it secretes glucocorticoids. So glucocorticoids are zona fasciculata is life-saving hormones. And we'll start. Okay, so ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ లో మేజర్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ ఈస్ కార్టిసాల్. కార్టిసాల్ అనేది ఇట్ రెగ్యులేట్స్ కార్డియో వాస్కులార్ సిస్టమ్. ఓకే, హార్ట్ కి సంబంధించినటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ని అది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. సో నార్మల్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది నార్మల్ గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ. ఓకే, మనకి ఎప్పుడన్నా సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తగ్గించేది కార్టిసాలే. అండ్ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలి అంటే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెటబాలిజం, కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం. అంటే కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క మెటబాలిజాన్ని మెయింటైన్ చేసేది ఏంటి అంటే సో గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అని, రైట్. సో అండ్ ఇట్ సప్రెసెస్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇమ్యూన్ యాక్షన్ అయిన తర్వాత సో ఇట్ షుడ్ బి స్టాప్డ్. సో ఆ రకంగా గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ని అవి కంట్రోల్ చేస్తే లేదా తగ్గిస్తే వెన్ దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, సో అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ జోనా రెటిక్యులారిస్. సో జోనా రెటిక్యులారిస్ ఇట్ సీక్రెట్స్ ఆండ్రోజన్స్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్స్. ఒక విషయం మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఆండ్రోజన్స్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో మేల్ లో ఉంటాయి, ఫీమేల్ లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్ లో ఆండ్రోజన్, what are androgens అంటే మేల్ సెక్సువల్ హార్మోన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది టెస్టోస్టిరాన్. ఓకే, అండ్ ఫీమేల్ సెక్సువల్ హార్మోన్ ఈజ్ ఈస్ట్రోజన్. Okay, there are different kinds of estrogens are present, estrone, estradiol. Okay, ఈ రెండు రకాల హార్మోన్లు జోనా రెటిక్యులారిస్ అంటే థర్డ్ లేయర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో అవి ఏం చేస్తాయి, సేమ్ టెస్టోస్టిరాన్ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుందో టెస్టిస్ నుంచి రిలీజ్ అయిన టెస్టోస్టిరాన్ ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఆండ్రోజన్ ఆర్ టెస్టోస్టిరాన్ కూడా సేమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో male sex accessory organs are developed by the action of the testosterone and spermatogenesis is induced. Okay, శుక్రోత్పాదన అనేది ప్రేరేపించబడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈస్ట్రోజన్స్ కూడా అంతే సేమ్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఓవ్యులేషన్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ సెక్స్ యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్. ఓకే, సో జోనా రెటిక్యులారిస్ secrete androgens and estrogens and adrenal medulla. ఓకే, సో ఈ లోపల భాగాన్ని మనము అధివృక్క దవ్వ అని పిలుస్తాం. అధివృక్క దవ్వ నుంచి సో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సీక్రెట్స్
catecholamines. Chemically they are catecholamines. Epinephrine ని norepinephrine ని catecholamines అని అంటాం. ఒక రకమైన కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి, బట్ కెమికల్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ catecholamines. ఓకే, సో మెడుల్లా ప్రొడ్యూసెస్ two hormones. One is epinephrine or adrenaline. Norepinephrine or noradrenaline. So their function, adrenaline or noradrenaline. Okay, so they are produced during the stress and during the emergency situations. Okay, so వాటిని మనము ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్. సో ఫైట్ ఇంకొక పదం కూడా వాడతారు, జనరల్గా ఫ్రైట్, ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ హార్మోన్స్ అని కూడా అనొచ్చు, లేదా ఎఫ్ హార్మోన్స్, లేదా ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఏంటి, ఏదైనా మనకు భయాన్ని కలిగించే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో ఆ టైంలో ఎడ్రినలిన్ అనేది నారెడ్రినలిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఐదర్ భయం కలిగి పారిపోవడం అన్న జరుగుతుంది, లేదా ఆ భయంతో ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేసే ధైర్యం అన్న వస్తుంది. సో అందుకే దిస్ adrenaline and noradrenaline hormones are generally regarded as the FFF hormones or F&F hormones. Okay, so they enhance alertness of the body, dilation of the pupil. So మన తారక అంటే కంటిలో ఉండేటు మధ్య ప్యూపిల్ని ఇట్లా కళ్ళు పెద్ద వేసి ఆశ్చర్యపోవడం. ఓకే, సో గూస్ బంప్స్ అంటాం, పైలో ఎరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మన అందరం చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు గూస్ బంప్స్ అని. అంటే ఏంటంటే రోమాలు నిక్కపరుచుకోవడం. ఓకే, సో చెమటలు రావడం. ఓకే, మనం ఏదైనా వినకూడదు విన్నప్పుడు, భయాన్ని కలిగజేసే సంఘటన విన్నప్పుడు, ఓకే, సో భయం అయినప్పుడు రోమాలు నిక్కపరుచుకోవడం, ఆశ్చర్యం, తీవ్రమైన ఆశ్చర్యం లోనప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఓకే, సో మెయిన్గా టెన్షన్ పడ్డప్పుడు స్వెట్ వస్తుంది. సో హార్ట్ బీట్ అనేది పెరుగుతుంది అడ్రినలిన్ నారెడ్రినలిన్ వల్ల. ఓకే, సో దానివల్ల బాడీకి సెల్స్కి ఎక్కువ బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది. ఓకే, డైలేషన్ ఆఫ్ బ్రాంక్యూల్స్. ఓకే, సో వాయుకోశాల యొక్క శాఖలు, వాయునాళాల యొక్క శాఖలు అనేటువంటివి అవి విస్ఫారం చెంది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకునేలా ఈ బ్రాంక్యూల్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, వాయునాళం యొక్క చివరి శాఖలు బ్రాంక్యూల్స్, సో అవి విస్ఫారం చెందడం వల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అండ్ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అంటే సో ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా మనం ఫాస్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అడ్రినలిన్ లేదా నారెడ్రినలిన్ హార్మోన్ల చర్య వల్ల జరగడం జరుగుతుంది. సో అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్డ్? సో దట్ all cells can utilize the glucose and produce more energy at that fighting of escaping. Okay, and breakdown of glycolysis takes place. Okay, lipids breakdown jarugutundi, gluconeogenesis anedi jarugutundi. Okay, so more ultimate ga glucose production anedi jarugutundi. Ivanni kuda adrenaline noradrenaline valla manaku jaruguతాయి. సో కొన్ని ఒక 2-3 లైన్స్ నేను మర్చిపోయాను. సో ఇన్హిబిన్ ఈజ్ హార్మోన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది టెస్టిక్యులర్ ట్యూబ్యూల్స్. సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. ఇన్హిబిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఇది టెస్టిక్యులర్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఎఫ్ఎస్హెచ్ యొక్క యాక్షన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, స్పెర్మటోజెనిసిస్, oogenesis లెవెల్స్ అనేటువంటి సో కంట్రోల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రొలాక్టిన్ స్టిమ్యులేట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ క్రాప్ మిల్క్ ఇన్ బర్డ్స్.
బర్డ్స్ అనేటువంటి పర్టికులర్లీ పావురం. Okay, so Columba livia, it secretes a special kind of white fluid called crop milk. Crop అంటే ఏంటి అంటే, so it is a outgrowth of the esophagus. ఆహార వాయువు యొక్క బాహ్య బుద్ధి ఒక సంచిలాగా ఉంటుంది. అది బర్డ్స్ లో ఉంటుంది. దాన్ని క్రాప్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ క్రాప్ జనరల్ గా పావురం లాంటి కొన్ని పక్షులు, ఓకే, సో ఈ క్రాప్ నుంచి క్రాప్ మిల్క్ అనేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటి యొక్క ఇన్ఫాంట్స్ కి, ఓకే, సో ఫీడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొలాక్టిన్. అండ్ ఆక్సిటోసిన్ అనేది ఫాదర్హుడ్ మదర్హుడ్ ఎమోషన్ కాకుండా ఇంకా సో ఆర్గాజం, ejaculation of the semen is also caused by the oxytocin hormone. In cattle, so oxytocin increases spermatogenesis. Okay, so అందుకే మనకు బయట ఎవరైనా వెటర్నరీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఆక్సిటోసిన్ ఇవ్వడం వల్ల మోర్ స్పెర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఓకే, మోర్ సెమెన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈజీలీ ఐవిఎఫ్ ఇస్ డన్, ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. చేయించడం ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే మోర్ సెమెన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్. ఓకే, దీన్నే మనం పిటోసిన్ అని మార్కెట్ లో it is available in the form of pitocin, right? Then pancreas, దీన్ని మనం తెలుగులో క్లోమం అని పిలుస్తాం. సో pancreas is a mixed type of endocrine gland. Okay, so అంటే it acts both as exocrine gland and endocrine gland. Okay, so exocrine gland part of the the pancreas. Okay, so it produces the pancreatic juice. Okay, so that contains digestive enzymes. Okay, so pancreas క్లోమం అనేది సో జనరల్ గా ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్, ఎండోక్రైన్ పార్ట్, రెండు పార్ట్స్ కలిగి ఉంటుంది. సో అందులో ఈ అంటే ఇట్లా చుట్టుపక్కల ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ గుంపులు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి pancreatic juice produce చేసేటువంటి structures, they are present in the pancreas. Okay, so in the middle, okay, so the middle part is part of endocrine part. Okay, so the endocrine part of the pancreas contains different types of cells: alpha cells, beta cells, delta cells, and F cells, right? So alpha cell secrete the glucagon, beta cells they secrete insulin. Okay, so here insulin and glucagon both they are interregulatory. Okay, so insulin and glucagon అనేది, so glucagon ఏం చేస్తుంది, it increases the blood glucose levels. Correction, glucagon అనేది blood glucose is enhanced by the alpha glucagon hormone and insulin. Okay, so
is produced by the beta cells of the human body. Okay, it reduces the blood sugar. So ఇదేం చేస్తుంది బ్లడ్ షుగర్ ని అది తగ్గిస్తుంది. ఎలా అంటే సో మోర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, మోర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ బై సెల్స్. సో ఇన్సులిన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇదే అమ్మా. అదేం చేస్తుంది అని అంటే సో మన డైజెషన్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి ది కార్బోహైడ్రేట్స్, ఓకే, monosaccharides, okay, they are entered into the blood, so through which it reaches the liver. So there the distribution of all the foodstuffs is released into the the blood. Okay, so here insulin is generally, it reduces the blood sugar, so by making cells more utilization of glucose. Okay, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటి తగ్గుతాయి. ఓకే, అండ్ డెల్టా సెల్స్, ఓకే, సో హియర్ ద సీక్రెట్ సోమాటోస్టాటిన్, సో ప్రివెంట్స్ growth hormone activity and thyroxine activity. Okay, so F cells, okay, F cells, they release a protein called pancreatic peptide. Okay, so it prevents cholecystokinin activity. Okay, so delta cells are reported. Okay, they produce somatostatin that prevents growth hormone or thyroxine hormone. F cells are another kind of cells, so they which secrete the pancreatic peptide. Okay, so even so it prevents cholecystokinin action. Okay, అంటే గాల్ బ్లాడర్ ని సో కంప్రెస్ చేసేటువంటి కొలిసిస్టోకైనిన్ యొక్క యాక్షన్ ని కూడా ఇది ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ పెప్టైడ్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది, సో దట్ లెస్ బైల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. And then testes. Okay, so testes are generally regarded as cytogenic organ. Cytogenic organ means that produces other kind of cells. Okay, so testis is generally known as cytogenic organ. It produces the so cells, okay, particularly the spermatocytes, and there are some special cells called leading cells or the interstitial cells. Okay, so testis అనేటువంటి లీడింగ్ సెల్స్ లేదా ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అనేటువంటివి సెల్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. సో విచ్ సీక్రెట్ ద హార్మోన్ టెస్టోస్టిరాన్. సో మనకు టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఏం చేస్తుంది తెలుసు. టెస్టోస్టిరాన్ induces the development of male sex accessory organs. Okay, so పురుష జీవుల్లో అడలసెంట్ ఏజ్ వచ్చేసరికి కావాల్సినటువంటి అన్ని యాక్సెసరీ parts of the the accessory parts of the male reproductive system, they are developed by the action of the testosterone. Yeah, male, it also causes male sexual behavior, or it is known as libido. Okay, and male sex drive or sexual urges caused by the testis. So androgens are basically the anabolic steroids. Okay, so other steroids, they are catabolic, but here the hormonal steroids are anabolic steroids. Anabolic steroids అంటే ఏంటి? సో ఏదో ఒకటి తయారు కావడం. సో ఇక్కడ టెస్టోస్టిరాన్, it induces the anabolism of proteins and carbohydrates. కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క మరియు ప్రోటీన్ల యొక్క అనబాలిజాన్ని టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓవరీస్. ఓవరీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ
Okay, so they are attached to dorsal body wall. Okay, so ovaries are also cytogenic organs. Okay, they produce ova, that is called ovulation. Okay, so it mainly, the ovaries mainly ovaries generally secrete estrogen and progesterone. So same here, estrogen induces ovarian follicles and stromal tissues of the ovaries. Okay, so after ovulation, okay, so follicle is continued are changed into corpus luteum, which is an yellow body. Okay, so ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, which is very very important for the pregnancy. Okay, so corpus luteum acts as a temporary endocrine gland. సో ఈ ఎప్పుడైతే ఫాలికిల్లో ఉన్నటువంటి ఓవం రిలీజ్ అవుతుందో, రిమైనింగ్ ఫాలికిల్ will be converted to corpus luteum. Okay, so corpus luteum produces the progesterone, which is very very uh, important. Okay, so that maintains the pregnancy, corpus luteum. Okay, so in the absence of pregnancy, so it will diminish, or it will be diminished to form corpus albicans, which is a yellow spot on the the ovaries లోపల స్ట్రోమల్ టిష్యూ లోపల ఒక రకమైన ఎల్లో కలర్ టిష్యూగా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే మళ్ళీ వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను. సో దట్ ఈస్ నౌ దట్ డీజనరేటెడ్ కార్పస్ luteum is known as corpus albicans in this. Okay, so then, yeah, estrogen helps for the development of female sex accessory organs. It controls female sexual behavior. Okay, and progesterone. So progesterone, so it is another hormone, so released by the corpus luteum. Okay, and also by ovaries. So very little amount of the progesterone is enough. The most important function of progesterone is it helps the implantation of fetus to uterine wall. Okay, so ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత, విదలనం పూర్తయిన తర్వాత ఆ యొక్క పిండము సో ఫైలోపియన్ నాళం ద్వారా ఎక్కడికి వస్తుంది, యూట్రస్కి వస్తుంది. ఆ యూట్రస్ యొక్క గుంటల్లో, పిట్స్ లోపల right, yeah, so it developed, it is useful for the development of female accessory organs. It controls female sexual behavior. Progesterone, it helps for the implantation of fetus to uterine wall. It maintains the pregnancy. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ కనుక ప్రొజెస్ట్రాన్ కనుక లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అబార్షన్ అవుతుంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా మందికి, సో వెన్ దే ఆర్ ప్రెగ్నెంట్, ఓకే, సో టాబ్లెట్స్ కూడా ప్రొజెస్ట్రాన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే సో అక్కడ ఫీటస్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అవ్వడమే కాదు, అది అంటే చివరి వరకు ఉండడానికి కూడా ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది అవసరం. సో ఆ రకంగా ప్రొజెస్ట్రాన్ హెల్ప్స్ వెరీ మచ్, అండ్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద మమ్మరీ అల్వియోలై టు ప్రొడ్యూస్ మిల్క్. ఓకే, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ.
రైట్. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో ఏట్రియల్ మయోసైట్స్ దే సీక్రెట్ atrial natriuretic factor or atrial natriuretic peptide. Okay, so it decreases the blood pressure. అంటే హార్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కాదు, సో కిడ్నీలో ఉండే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ప్రెషర్. ఓకే, సో తగ్గిస్తుంది. సో అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ సోడియం రీఅబ్సార్ప్షన్. సరే, ఇట్ డిక్రీజెస్ ది సోడియం రీఅబ్సార్ప్షన్. సోడియం రీఅబ్సార్ప్షన్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో అండ్ అనదర్ hormone which is related to this. So kidney produces a hormone called erythropoietin. So it is produced by juxtaglomerular apparatus cells. Okay, so same line. And what is the function of erythropoietin? It helps for the erythropoiesis. Okay, erythropoietin and hormone kidney produce చేస్తుంది, ఇది erythropoiesis ని induce చేస్తుంది. Then gastrointestinal hormones we have already seen. I'm not going to explain about them. One or two points. Okay. సో మనకి అలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది గ్యాస్ట్రిన్, సెక్రిటిన్, కొలిసిస్టోకైనిన్, ఎంటరోక్రైనిన్, గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది hormones produced by the gastrointestinal tract. Okay, so here cholecystokinin is also known as pancreasoidin. Okay, అది గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, so now placenta. Okay, so this is very, very important. Placenta produces two kinds of hormones. One is human chorionic gonadotropin and another one is relaxin hormone. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ప్లాజెంటా అనేది హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోపిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల, సో ఈ హార్మోన్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ జస్ట్ లైక్ ప్రొజెస్ట్రాన్. ఓకే, ఇట్ మెయింటైన్స్ ఫస్ట్ 3 months వరకు. సో హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోపిన్ అనేటువంటి ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ కి అప్ టు ఫస్ట్ 3 months. Okay, until then the implantation is weak. Okay, so దాదాపు 3 months కనుక గడిస్తే సో the pregnancy will be sustained. Okay, సో దానికి హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోపిన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ రిలాక్సింగ్, ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఈజీ పార్చులేషన్ బై రిలాక్సింగ్ ఆఫ్ pelvic ligaments. ఓకే, అంటే డ్యూరింగ్ ది లేబర్ పెయిన్స్, ఓకే, నొప్పుల ఆ సమయంలో సో పెల్విక్ లిగమెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసి, ఓకే, సో ఈజీగా డెలివరీ అయ్యేటట్టు చేసేటువంటి హార్మోన్ రిలాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ప్లాసెంటా. అండ్ దెన్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, zygotism. Okay, so it occurs due to over secretion of growth hormone in children. Okay, so వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, సో దే ఆర్ వెరీ టాలర్. ఓకే, సో జైగాంటిజం అనేది అంటే ప్యూబర్టీ కన్నా ముందు కనుక జైగాంటిజం అనేది జరిగితే
Okay, so that causes the, you know, the person or the individual who in which the oversecretion of growth hormone is taking place. సో వాళ్ళ యొక్క బోన్స్ యొక్క ఎపిఫైసిల్ ప్లేట్స్ అనేటువంటి చాలా లాంగ్ అవుతాయి, లెంత్ అవుతాయి. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ కిడ్, ఓకే, ఆ చిల్డ్రన్ చాలా పొడవుగా ఆ ఎదగడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జైగాంటిజం. అండ్ యాక్రోమెగల్, సో ఇదేమో చిల్డ్రన్ కి సంబంధించి, ఇదేమో యాక్రోమోగలి ఆర్ యాక్రోమెగలి. సో whenever the oversecretion of growth hormones causes ఏం చేస్తుంది, సో యాక్రోమెగలీ అనేటువంటి ఒక కండిషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల సో నోస్ జాయింట్స్, ఐ బోన్స్ అనేటువంటివి చాలా పొడవుగా మారడం జరిగి, సో చూడడానికి కొంచెం జైగాంట్ లాగా, ఓకే, కొంచెం ఒక రకమైన రాక్షస ఫేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు ఓవర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ గ్రోత్ హార్మోన్. అండ్ డ్వార్ఫిజం, ఓకే, ఒకవేళ కనుక చిన్నపిల్లల్లో గ్రోత్ హార్మోన్ లోపిస్తే సో వాళ్ళు మరుగుజ్జులు అవుతారు. ఓకే, సో వాళ్ళు పెరగడం అనేది ఆగిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది డ్వార్ఫిజం. అండ్ వాళ్ళను డ్వార్ఫ్లు అని పిలుస్తాం. అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఆర్ ఎగ్జాప్థాల్మిక్ గాయిటర్ ఆర్ గ్రేవ్స్ డిసీజ్. ఇది చాలా సార్లు అడిగినాము, ఈవెన్ సిఎస్ఆర్ లో కూడా అడగడం జరిగింది. సో due to hyperthyroidism, okay, or exophthalmic goiter, or so Graves' disease, okay, so it causes protruded eyeballs, increased BMR అనేటువంటివి. సో రెండు, సో పైలో ఎరెక్షన్ కామన్. Okay, so these are the some of the points regarding the Graves' disease or exophthalmic goiter. ఒకవేళ సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది డ్యామేజ్ అయితే, సో దట్ కాజెస్ ఎగ్జాప్థాల్మిక్ గైటర్ ఆర్ గ్రేవ్స్ డిసీజ్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఆ వ్యక్తి చూడడానికి ఎలా ఉంటాడు అంటే, సో కళ్ళు ముందు పొడుచుకొచ్చినట్టు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఊరికనే కోపం ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సో పైలో ఎరెక్షన్ అనేటువంటి చాలా కామన్ గా జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది exophthalmic goiter or Graves' disease, okay, due to the hyperthyroidism of thyroxine hormone. Okay, hypothyroidism అంటే సో low thyroxine levels. Right. So it causes simple goiter. ఒకవేళ కనుక థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి కావాల్సినంత కాకపోతే వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది, డిసీజ్ ఇస్ ఫార్మ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ గైటర్. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్సో కాజెస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్రంథి అనేది యొక్క సైజ్ అనేది, రైట్, పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ గైటర్. సో ఎందుకంటే అక్కడ ఎలాంటి యూనో రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి డ్యామేజ్ చేయబడడం కావచ్చు, సమ్ అదర్ రీజన్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో థైరాయిడ్ అనేది, సో ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది సెల్స్. ఓకే, సో హియర్ హైపోథైరాయిడిజం అంటే లో లెవెల్స్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోథైరాయిడిజం. దానివల్ల సింపుల్ గైటర్ అండ్ డిసీజ్ వస్తుంది. సో అండ్ enlargement of thyroid takes place by hypothyroidism. Okay, so then cretinism is a kind of dwarfism. Okay, so in children and infants, so చిన్న పిల్లల్లో ఐడిన్ కనుక లోపిస్తే
ఓకే. సో ఇట్ కాజెస్ క్రిటిన్. ఓకే. సో అంటే వాళ్ళు పెరుగుదల అనేది ఆగిపోతుంది చిన్నపిల్లల్లో. ఓకే. వాళ్ళు మందబుద్ధి గలవారై ఉంటారు. స్టంటెడ్ గ్రోత్, మెంటల్ రిటార్డేషన్, లో ఐక్యూ, డెఫ్ అండ్ డమ్నెస్. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా క్రిటినిజానికి యొక్క సిమ్టమ్స్ అని. సో దెన్ మిక్సో ఎడిమా. సో యా ఒకవేళ గనక పెద్దవాళ్ళలో సో ఇన్ అడల్ట్స్ ఇట్ కాజెస్ అంటే ఇది సో హైపోథైరాయిడ్ ఏం ఏం చేస్తుంది అంటే దానివల్ల డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూనో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఏం ఏం కలుగుతుంది అంటే మిక్సో ఎడిమా అనేటువంటి ఒక డిసీజ్ అనేది కలుగుతుంది. సో ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఆర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ అండ్ లెథర్జీ, లేజీగా ఉండడం, మెంటల్ ఇంపైర్మెంట్, మానసికంగా దుర్బలంగా ఉండడం, సో చలిని తట్టుకోలేకపోవడం, సో మొహం అంతా ఉబ్బి ఉండడం. ఓకే. సో స్కిన్ అనేది డ్రైగా రావడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యునో ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మిక్సోయిడిమా విచ్ ఇస్ కాజ్డ్ ఇన్ అడల్ట్స్ డ్యూ టు హైపోథైరాయిడిజం. ఓకే. థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తగ్గితే ఆ రకంగా మిక్సోయిడిమా అనేటువంటి డిసీజ్ పెద్దవారిలో వస్తుంది. అండ్ దెన్ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం. ఓకే. ఒకవేళ పీటీహెచ్, ఓకే, పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేది మామూలు కన్నా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దాన్ని హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అంటాం. సో హైపర్ పారాథైరాయిడిజం వల్ల సో డీకాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ బోన్స్. ఓకే. సో ఎముకలు అనేవి వాటి యొక్క కాల్షియం లెవెల్స్ అనేటువంటివి సో కరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది హైపర్ థైరాయిడిజం వల్ల. ఓకే. సో దట్ కండిషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఆస్టియోక్లాషియా బికాస్ సో ఇట్ ఈస్ మీడియేటెడ్ బై యునో ది ఆస్టియోక్లాస్ ఆఫ్ ది బోన్. ఓకే. ఆస్టియోక్లాస్ ఏం చేస్తాయి? బోన్ యొక్క డీమినరలైజేషన్ ఇస్తాయి. సో దానివల్ల బోన్ అనేది పతలా అవుతుంది, అంటే సో ఫ్రజైల్ అవుతుంది, ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది. దానివల్ల ఫ్రాక్చర్స్ అనేటువంటి కామన్గా జరుగుతుంటాయి. అండ్ ఇంకా కిడ్నీలో స్టోన్స్. ఓకే. సో దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ది హైపర్ పారాథైరాయిడిజం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హైపోపారాథైరాయిడ్. దీనివల్ల టెటానీ అంటే ఏంటంటే కండర క్షీణత. రైట్. సో టెటానీ అంటే ఏంటి అంటే కండర క్షీణత, హైపోకాల్సియం, బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోవడం. ఓకే. సో ఇవి హైపోపారాథైరాయిడిజం వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాలు. సో దెన్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ. సో ఇట్ కాజెస్ డయాబెటిస్ mellitus or sugar disease or glycosuria, so in which the ketoacidosis is generally occurred. ఓకే. సో కీటోఎసిడోసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్సులిన్ అనేది లేకపోతే కనుక ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువ అవుతాయి. సో ఆ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ని ప్రోటీన్స్ అండ్ యూనో లిపిడ్స్ కన్వర్ట్ చేసే టైం. సో ketone bodies అనేటువంటి దే ఆర్ రిలీజ్డ్. ఓకే. సో దీస్ keto acids దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ హై నెంబర్. సో ఒకవేళ ఇన్సులిన్ కనుక లోపిస్తే మనకి డయాబెటీస్ మెలిటస్, షుగర్ లేదా గ్లైకోజూరియా అనేటువంటి కండిషన్ వస్తుంది. మనకు తెలుసు డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటే మనం దాన్ని షుగర్ వ్యాధి అంటాం. దెర్ ఆర్ 2 types of sugar diseases are there, or diabetes are there. ID, DM. Okay. One more ఏంటి అంటే NIDDM. సో ఇన్సులిన్ రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఇన్సులిన్
డయాబెటీస్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మిలిటస్, నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మిలిటస్. సో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అనేది అవైలబుల్ ఉండదు. రైట్. సో అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్సులిన్ అనేది ప్రాపర్గా ప్రొడ్యూస్ కాక, ఓకే, సో ఆ యొక్క బాడీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల వచ్చేటువంటి డయాబెటీస్ని డయాబెటీస్ ఐడిడిఎం అని పిలుస్తాం, ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్. ఇదేంటి అంటే డ్యూ టు ఒబెసిటీ. సో more aged people, రైట్. సో డయాబెటీస్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్, ఇంకోటి నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్. సో నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ కారణం ఏంటంటే ఒబేసిటీ. సో డ్యూ టు హై అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఏమవుతుందంటే సెల్స్ అనేటువంటివి గ్లూకోజ్ని వాటి లోపలికి అబ్జార్బ్ చేసుకోలేవు. ఓకే, సో దాన్ని మనం NIDDM అని పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ కీటో అసిడోసిస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బాగా పెరగడం వల్ల సో దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాట్స్. సో డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్, సో ketone bodies are released into the blood continuously. Okay, so that causes ketoacidosis, okay, in which the blood pH is reduced. Okay, well, if it is not treated, the death will occur due to ketoacidosis. Then this term called insulin shock. So here over insulin production వల్ల ఏమవుతుంది అంటే హైపోగ్లైసిమియా అవుతుంది. అంటే ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ మొత్తం సెల్స్ లోకి పంపడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో లేకపోతే గ్లైకోజెన్సిస్ జరగడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ కావాల్సిన మోతాదు కన్నా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతే, సో దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోగ్లైసిమియా. సో హైపోగ్లైసిమియా అంటే ఏంటి అంటే లో బ్లడ్ గ్లూకోజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోగ్లైసిమియా. తక్కువ గ్లూకోజ్ అనేది ఉండడము. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ ఓవర్గా ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు లేదా ఓవర్గా తీసుకుంటే మనిషి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అసలు బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లేకుండా పోతుంది. సో అన్ని సెల్స్ లోకి అన్నెసెసరీ సెల్స్ లోకి పంపించబడడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్ షాక్. ఓకే, సో దెన్ ADH ఆర్ వాసోప్రెసిన్. సో నేను నిన్ననే చెప్పాను, యాంటీ డైయూరిటిక్ హార్మోన్. సో low levels of the antidiuretic hormone causes the diabetes insipidus. ఓకే, సో దీనివల్ల పాలియూరియా అనేటువంటిది జరుగుతుంది, అతిమూత్ర వ్యాధి అనేది వస్తుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ADH. ఓకే, సో ఇక్కడ అండ్ వాసోప్రెసిన్ గురించి కూడా నేను చెప్పాను. సో వాసోప్రెసిన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కన్స్ట్రిక్ట్స్ ఓకే ద నెఫ్రిక్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ని అది కంప్రెస్ చేయడం ద్వారా, ఓకే, లేదా నెఫ్రిక్ ట్యూబుల్ లో బీపీ కనుక తగ్గినప్పుడు వాసోప్రెసిన్ ఏం చేస్తుందంటే దానిలో బీపీ పెంచి నార్మల్ ఫిల్టరేషన్ జరిగేటట్టు చేస్తుందని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, సో ADH అనేది యాంటీడయాబెటిక్ హార్మోన్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ absorption
of water in nephron. Nephron lo antidiuretic hormone more reabsorption of water ki adi help చేస్తుంది. ఓకే, సో దాని లోపం జరిగితే ఓకే ఒకవేళ ఏడిహెచ్ లేదా వాసోప్రెసిన్ అనేది కనుక తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయబడితే ఓకే, సో దట్ కాజెస్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అంటే పాలియూరియా అతిమూత్ర వ్యాధి అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే అక్కడ రీఅబ్జర్ప్షన్ జరగక వాటర్ అనేది నష్టపోవడం జరుగుతుంది. సో అడిసన్స్ డిసీజ్ చూడండి, రెండు డిసీజెస్ ఉంటాయి, అడిసన్స్ డిసీజ్ అండ్ కషింగ్ సిండ్రోమ్ అని. సో అడిసన్స్ డిసీజ్ ఈజ్ అకర్డ్ డ్యూ టు హైపోసిక్రిషన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. ఓకే, సో అడిసన్ వ్యాధి అనేటువంటి గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కార్టిసాల్ అనేటువంటి హార్మోన్ కార్టిసాల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోకార్టికాయిడ్. సో దీని యొక్క స్రావం తగ్గినట్లయితే అడిసన్స్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది. దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే సో లాస్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్, మజిల్ వీక్నెస్, సో రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ ఫ్యాటిక్, లో బీపీ, ఓకే, స్కిన్ అనేది కొన్ని ఏరియాలో సో నల్లబడడం, ఇవన్నీ కూడా అడిసన్స్ డిసీజ్ యొక్క లక్షణాలు. సో దెన్ ఫషింగ్ సిండ్రోమ్. సో ఇదేంది కషింగ్ సిండ్రోమ్ అని అంటే సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడనేమో అడిసన్స్ డిసీజ్ అనేది హైపోసిక్రిషన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కాజెస్ కషింగ్ సిండ్రోమ్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ కాజెస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ మజిల్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, అందుకే వీక్ అనేది మజిల్ వీక్నెస్ అనేది అవుతుంది. అండ్ గుండ్రటి మొహం, ఓకే, మూన్ ఫేస్, ఓకే, సో ఫేస్ లో ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ బఫెల్లో హమ్, గూని అంటారు తెలుగులో, గూని. సో వీప్ పైన కొవ్వు అనేది వేరిపోయి కొవ్వెత్తులాగా ఏర్పడుతుంది, దాన్ని బఫెల్లో హమ్ పడడం. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. అండ్ పెండ్యులస్ అబ్డామెన్. సో అంటే హియర్ ద థొరాక్స్ విల్ బి so normal but abdominal, okay, so is more stomach is developed, so that is pendulous abdomen. So poor wound healing ఎవరిలోనైతే కషింగ్ సిండ్రోమ్ అనేది లేదా గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఓవర్గా జనరేట్ అవుతాయి, సో వారి లోపల కషింగ్ సిండ్రోమ్ అనేది జరుగుతుంది, ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల మూన్ ఫేస్, బఫెల్లో హంపు, ఓకే, పెండ్యులస్ అబ్డామెన్, ఓకే, అండ్ వూండ్ హీలింగ్ కూడా చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటి పెరుగుతాయి. ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి షుగర్ కండిషన్ కి దారితీయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అంతేకాకుండా మనిషి బాగా లావ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సో కషింగ్ సిండ్రోమ్. Due to overproduction of glucocorticoids, it is produced. So it causes the breakdown of muscle proteins. Okay, the people who are suffering from overproduction of glucocorticoids, okay, their face will be moon face, okay, buffalo hump, okay, and pendulous abdomen, okay, poor wound healing. Okay, so these are the some symptoms of Cushing syndrome. ఓకే, హైపర్ గ్లైసిమియా కూడా జరుగుతుంది, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. దెన్ మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్. సో హార్మోన్స్ అనేటువంటి ఎట్లా పనిపిస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం.
సో కొన్ని హార్మోన్స్ అనేటువంటి బేసిక్ గా ఇదర్ ప్రోటీన్ ఆర్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఉంటాయని తెలుసు. సో జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ హార్మోన్స్ దే ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ దాటి లోపలికి వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి ప్రత్యేకంగా నిర్మించబడినటువంటి ఒక రిసెప్టార్. ఓకే, సో ఆ రిసెప్టార్కి అతుక్కోగానే ఏమవుతుంది, రిసెప్టార్ ప్రోటీన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇది యాక్టివేట్ అయ్యి జీటీపీని సో జీడీపీని జీటీపీ గాను కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, లేదా ఇక్కడ జీటీపీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ జీటీపీ, ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ cyclic AMP by adenylate cyclase enzyme. Okay. This adenylate cyclase, okay, it causes ATP to cyclic AMP. Okay, so ఈ adenylate cyclase అనేది ATP ని cyclic AMP గా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రైట్, సైక్లిక్ ఏఎంపి ఏదైతే ఉందో దీన్ని సెకండ్ మెసెంజర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి హార్మోన్ యాక్షన్ ని మనం సెకండరీ మెసెంజర్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్ అని అంటాం, లేదా హార్మోనల్ యాక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్స్. ఓకే, సో అవి హార్మోన్ రిసెప్టర్ కతగానే సో జీటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Okay, so it binds with this adenylate cyclase, okay, to form a cyclic AMP, which is a secondary, messenger. Okay, calcium inositol, okay, IP3 అనేటువంటి చాలా సెకండ్ మెసెంజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ జీ ప్రోటీన్ లింక్డ్ సెకండ్ మెసెంజర్ సైక్లిక్ ఏఎంపీ అనమాట. ఇది వెళ్ళి ఓకే, సో ఈ హార్మోన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏదో ఆ పని జరిగినట్టుగా సైక్లిక్ ఏఎంపీ అనేది ఏమంటారు, ప్రేరేపిస్తుంది. ఓకే, సో కొన్ని హార్మోన్లు అనేటువంటి ప్రోటీన్ హార్మోన్లు, అవి జలసఖ్య హార్మోన్లు. ఓకే, సో ఇలాంటి జలసఖ్య హార్మోన్లు లేదా ప్రోటీన్ సంబంధ హార్మోన్లు అనేటువంటి ఈ మెంబ్రేన్ దాటిపోలేదు. కాబట్టి అవి జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ కి సో అతకడం జరుగుతుంది. అతికినప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అయి దీనిలో ఉన్నటువంటి జీటీపీగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ జీటీపీ వచ్చి ఓకే, సో ఇక్కడ అడెనలేట్ సైక్లేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ సహాయంతో జీటీపీ లో ఉన్న ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకొని ATP is converted into cyclic AMP. So here this cyclic AMP is the actual worker. Cyclic AMP ఫామ్ అయింది అంటే అది పని అయింది అని అర్థం. ఎందుకంటే అది వెళ్ళి ఈ హార్మోన్ ఏ పని అయితే చేయాలో ఆ పనిని సైక్లిక్ ఏఎంపీ అనేది చేసేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హార్మోన్ డైరెక్ట్ గా ఆ పని చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మెసెంజర్ హార్మోన్, ఈ సైక్లిక్ ఏఎంపీ సెకండ్ మెసెంజర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అంటే కణం లోపల ఏమన్నా ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలా, ఓకే, సో లేకపోతే కణం నుంచి ఏదైనా బయటకు వెళ్ళాలా, సెల్ డివిజన్ జరగాల, సో ఏదో ఒకటి. సో ఆ సిగ్నల్ బట్టి లేదా ఈ హార్మోన్ బట్టి సైక్లిక్ ఏఎంపీ యొక్క వర్క్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్ ఈస్ సో లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ లేదా మొబైల్ రిసెప్టార్స్ హార్మోన్స్ లేదా స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి. సో స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేటువంటి ఫస్ట్ అవి సో చూడండి, ఇక్కడ ఇది స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ నేచర్. అది ఈజీగా ఈ యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ గుండా అది
అది క్రాస్ కాగలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి membrane components, they are 99% the fat related or phospholipids, right? So అందుకే స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ హైడ్రోఫోబిక్ అవి ఈజీగా ఈ మెంబ్రేన్ క్రాస్ చేసి సైటోప్లాజంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సైటోప్లాజంలో సో ఇంట్రాసెల్యులార్ యూనో ఇంట్రాసెల్యులార్ హార్మోనల్ రిసెప్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ పోయి ఆ రిసెప్టర్ కరెక్ట్గానే సో ఇది ఇమీడియట్ గా ఇది న్యూక్లియస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టు చేసి ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ బయటకు వచ్చి సో దట్ విల్ బి సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ ఏ ఫంక్షన్ కోసం అయితే ఈ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేయబడిందో ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క ప్రోటీన్ అనేది ఫంక్షన్ అనేది చేస్తుంది. మనకు అల్టిమేట్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ డైరెక్ట్ లోపలికి పోయి ఒక ఒక దాని యొక్క ఏమంటాం రిసెప్టర్ ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టర్కి అతికి ఓకే, సో అది న్యూక్లియస్కి వెళ్ళి దాని యొక్క ఏ జీన్ అయితే రిలేటెడ్ ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి రైట్ సో అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేటట్టు చేస్తుంది. సో ట్రాన్స్లేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ఓకే, సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ద్వారా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేది ఫస్ట్ దే క్రాస్ ది మెంబ్రేన్, ఓకే, దే బైండ్ టు ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టర్, సో ఎంటర్ ది న్యూక్లియస్ ఆ కాంప్లెక్స్ అనేది సో రెగ్యులేట్స్ ది జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి so it bind to intercellular receptor, okay, it enters the nucleus, so it regulates the gene expression, okay, to prevent mRNA formation. Why? So anyway, I'll tell you. Right, so ఇది ఏం చేస్తుందంటే కన్సర్న్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో ఇది దేనికోసం ఉద్దేశించబడిందో ఆ ప్రోటీన్ అనేది ఇక్కడ పాలీరైబోసోమ్స్ బహుళ రైబోసోమ్స్ ఓకే, సో ద్వారా న్యూ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ప్రోటీన్ ఈ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఇది నెరవేరుస్తుంది కణాల లోపల. ఓకే, సో ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది, అది మళ్ళీ సైటోప్లాజంకి వస్తుంది, ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది, దాని యాక్షన్ అనేది నెరవేరబడుతుంది. ఈ రకంగా స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ఏమో లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాయి డైరెక్ట్, వేరాజ్ హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి సో దే కెనాట్ క్రాస్ ఓకే ఇంటు ది సైటోప్లాజం. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తే హార్మోన్ అనేది పోయి ఇంకొక వ్యవస్థ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ సెల్ సర్ఫేస్ రిసెప్టర్స్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఉంది, కాకపోతే చూద్దాం రేపు కూడా హాలిడే ఉంది.